Tem um link já novo, sabe? Então vou puxar para agora. É porque na realidade, como eu não sabia que a gente ia cobrir essa parte da tarde, aí eu encerrei de meio-dia. E o Rodrigo falou para mim que a gente ia terminar pela manhã e já ia pegar a matéria e ir embora. Aí eu fechei o link, fechei tudo e tal. Aí quando eu tava começando a guardar as coisas, aí foi a hora que o Bruno falou comigo. Não, exato, mas ontem à tarde a gente não cobriu. Tá lembrando que não foi, eu não tava sabendo. Porque assim, o Rodrigo e Eduardo, que são os coordenadores, eles disseram, ó, meio-dia a gente acaba. Hoje também, o Rodrigo hoje tem manhã, tarde, não, é só pela manhã, porque a tarde o já ia ser fechado. Pronto, aí acabou mudando de pronto, exatamente. Ele não falou comigo já de última hora. Aí eu já tinha fechado o link e tal, eu vi o link que eu tinha aberto de manhã, ele ia fechar antes de terminar, eu acho. Então, pra não ter problema de, no meio do caminho, aí corta o link, no meio do evento ter que fazer outro, eu já fiz um outro, que ele dura 8 horas direto. Tá, eu vou pegar, vou anotar então e vou passar de novo pro pessoal. Tá certo. Amanhã vai ser o dia todo. Certo, mas aí eu boto o link mais ou menos 9 horas e ele fica o dia quase todo, já. Não tem problema. Tem como causar o professor para ele na semana. A sua está casando, você tem que ir a sua está casando, está derretendo, mas tem que ficar. Você gosta de você gosta de namorar. É uma coisa, eu cortaria isso. Não tinha nada. É.
Aqui embaixo, vou ficar mais fácil. Sila, cadê a pauta a leitura aqui? Do workshop. Roteiro do workshop de à tarde. Deve estar na tela do computador lá. Dá uma olhada, tem que imprimir. Autojustificação da apresentação. Deve apresentação. Vamos esperar. O pessoal já está formando. Sabendo alguma assim, probleminha na parte de projeção, alguma coisa assim, porque o Carlos disse, não, puxa minha lá para ver. Não, porque aqui é porque o projetor está projetando abaixo da linha da mesa. Aí como a terra foi baixada mais, está aparecendo tudo, mas quem está abaixo da mesa não consegue ver as coisas. O ideal, se possível, era dar um calço em cima, embaixo ali para ver se ele levanta mais a projeção. Será que não precisa? Vamos ver se eu chamo aqui o pessoal com a jogada. Porque começa a sair. Então, porque a gente ia pedir para vir com uma escada, logicamente, para tentar ajustar. levantar um pouco a altura da projeção. E você está dando esse nível aí. Porque teria que ser buscado mais. Esse em cima do bicho, colega, ficar muito assim, sem reação. Alô? Então, pessoal, nós vamos começar. Eu pediria que todo mundo pudesse sentar na frente, que isso vai facilitar um pouco, ao invés de ficarem aí no fundo. Chega para a frente. É o movimento assim da criação. Sem saber se você vê Aí esse ângulo. Aí agora para uma correção, teria que tranquilamente. Assim, agora não vai ser mais complicado. Isso ainda dá um pressão. Aí, falando que ele do nível aqui da mesa, e essa mesa é um sinal, a projeção anterior, e a mesa está porém, com essa mesa. Bom, o que é importante? Duas coisas. Vamos lá, chega. Marcelo Zeric, Rose Nogueira, chega de conversar. Delei, chega de conversar. Por favor, cheguem, se sentem na frente. Já pegaram a aparelhinha? Você é prioridade. Ela não sabe quem é prioridade. Para dela, eu sou prioridade. Porque a prioridade é para os convidados. E aí ela deve ser chamada para os estudantes. Muito bem, queria dar duas. O que é importante, em primeiro lugar, que nós pudéssemos realmente sentar mais para frente, juntos, né, que ficassem tão espalhados.
porque isso aqui não é uma palestra, é uma oficina. Então, é um espaço onde nós vamos ter muita interatividade. O formato não é o de uma conferência, é um workshop. O pessoal ainda foi lá pegar estavam decorando por alguma reprodução nova lá e não deu tempo. Mas então, o que eu queria? Em primeiro lugar, agradecer a Coalizão Internacional por fazer esse workshop conosco. Todo mundo sabe que nós ainda temos poucas políticas de memória no Brasil, políticas públicas menos ainda, e produções sociais de memória cada vez mais crescentes. Então, a Coalizão tem sido parceira privilegiada da Comissão de Anistia nesses últimos anos, não só nós, mas também os outros lugares de memória que fazem parte da Coalizão, o Núcleo de Memória, o Memorial da Resistência. E nós pedimos à Coalizão, a partir de um projeto comum que nós firmamos entre a Comissão de Anistia e a Coalizão, que durante o nosso Congresso nós tivéssemos uma oficina de memorialização, a partir de experiências internacionais, onde a gente pudesse refletir sobre como potencializar internamente as nossas iniciativas de memória. E a Comissão assinou com a Coalizão uma parceria, um convênio, e esse convênio está em vigor nesse momento. Ele prevê um conjunto de atividades, ele prevê uma publicação, ele prevê algumas atividades de capacitação como essa, prevê um grande evento internacional sobre memória no segundo semestre. A Coalizão vai nos dar suporte para o desenvolvimento de uma das salas da exposição do Memorial da Anistia, que representará exatamente os lugares de memória do mundo. Então, é o organismo internacional que a Comissão de Anistia tem como principal parceira nas suas atividades. Então, eu quero agradecer ao Dudu pela parceria. Vocês sabem que o Dudu é o chair da Coalizão. E também agradecer a Secretaria Executiva da Coalizão, na pessoa da Liz e da Silvia, que aqui estão. E os nossos ministrantes da oficina, que resolveram ceder parte do seu tempo generosamente para nos ajudar nesse workshop. O Dario, depois de uma jornada de viagem um pouco mais intensa, chegou a Recife, e a Metal está aqui conosco, a África do Sul, e os dois serão os ministrantes do workshop. Eu não vou poder ficar, eu tenho que ir para uma outra reunião, mas tem que também ser organizada. Mas veja bem, a ideia é que a gente participe da oficina. E a partir disso gere aí algum fluxo de ideias entre nós, para a gente pensar a nossa realidade também, iniciativas, porque aqui tem gente de cada canto do Brasil. Do Rio Grande do Sul até o Ceará. Do Norte, a gente sempre fica tentando encontrar alguém e às vezes não consegue. Mas essa pluralidade regional e essa pluralidade de militância, que também tem os movimentos sociais mais tradicionais e os líderes, os principais comitês mais ativos, ao meu juízo, nos movimentos sociais de justiça de transição, a gente tem a chance, a oportunidade de, a partir dessa oficina, começar a pensar uma estratégia nacional de memória para o Brasil. A gente pudesse anualmente, a partir de alguma coordenação que pudesse ser instituída, anualmente, tirar um conjunto de ações prioritárias para serem cumpridas em determinado ciclo, em determinado período, com órgão responsável, órgãos colaboradores, né, e passássemos a periodicamente nos reunirmos para acompanhar a execução daquilo. Pensar uma estratégia nacional sobre políticas de memória é o que eu acho que a gente tem que ter no nosso horizonte. Não acredito que nessa primeira oficina a gente consiga fazer isso. Acho que no segundo momento nós poderemos fazer isso. Quem sabe
no evento, no Congresso Internacional, se a gente pudesse fazer uma grande reunião anual, nessa reunião tirar as 10 ações prioritárias do primeiro ano, tirar os órgãos que são responsáveis por executar cada uma delas, as entidades que vão ser colaboradoras, ter uma secretaria que pudesse manter, inclusive, o fluxo de cobrança de informações sobre a execução das transações e, a cada ciclo, ir construindo aquilo que é factível para aquele momento. Não se trata de querer conceber um programa ideal, máximo, de todos os tempos, o melhor do mundo. Nós não estamos no Rio Grande do Sul, né? Mas também Pernambuco, que é típico do Rio Grande do Sul, é que o governador fez uma campanha do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Então aí criou toda uma simbologia de expectativas do povo gaúcho, que ali a coisa vai ser criada para o mundo inteiro. Então, mas brincadeiras à parte, a gente também está em Pernambuco, que às vezes acha que aqui também é a coisa maior do mundo, ou sobre Minas Gerais, a gente é muito diferente também. Então, mas a ideia é que a gente, em vez de trabalhar com essa concepção muito ideal, seja quase inalcançável, trabalharmos mais próximo da realidade possível. Em um ano nós conseguiríamos realizar o quê? Fazer o quê? Né? Quem poderia estar responsável disso? Né? Acho que a construção de uma estratégia nós podemos pensar nisso. Mas veja, a ideia da oficina é de nós semearmos os principais fundamentos, conhecermos a organicidade da construção de políticas de memória e, a partir do nosso olhar, irmos aplicando a nossa realidade, né? Porque certamente não existe no meu mundo. Mas eu queria registrar isso. Não fosse a sensibilidade e a disposição da coalizão em contribuir conosco, nós não estaríamos tendo essa atividade aqui. Muito obrigado à coalizão e ao grupo pelo privilegiamento que vocês nos dão e também priorizar o Brasil para nos ajudar nesse momento tão relevante na etapa da construção da nossa agenda da transição independente. A gente possa aproveitar. Vão ser 2 dias, hoje e amanhã, e ao final a gente faz um balanço para pensar outras edições, em outras oportunidades, ou replicar essa iniciativa em nível local, e multiplicar para outros atores, assim por diante. As ideias vão surgir ao longo do tempo. Obrigado. Vamos a hablar en inglés. So, yeah. Thank you, Paulo, for that introduction. I think we gathered very well the goals and the objectives of why we are here. First of all, I would like to thank Paulo, Amarilis, and Bruno, and in general all the Commission of Amnistía for their partnership. We, as Paulo mentioned, we've been partnering since 2010, and it's been a very enriching collaboration on both ends for the Commission, Brazil, and also for us and our work all over the world. So let me share with you how we structured the workshop. As Paulo said, this is not supposed to be a panel where we just download information on you, but this is supposed to be an engagement, a conversation, an opportunity to share experiences, an opportunity to reflect, and as Paulo said, an opportunity for all of us to help draft some sort of next steps when it comes to memorialization in Brazil. So with that idea in mind, what we put together is 2 days. This afternoon, my colleague Ashmi and I will give an overview of who we are as the International Coalition of Sites of Conscience, how we operate,
how we support different initiatives, memorialization initiatives in the world. Later, we are going to split or just have a small groups for each of you, for each of these groups to discuss a few concepts, a few questions, to start generate ideas that hopefully can help us tomorrow to come to more concrete terms. Tomorrow in the afternoon at 2 p.m., right after lunch, we have two of our international experts here with us. Petal, who is the director of Constitution Hill in South Africa, and Darío Colmenares, who is the coordinator of El Centro de la Memoria in Colombia. They will share their own experiences, their own processes in each country, their own challenges and lessons learned. And then we will have the opportunity to obviously engage with them, ask questions and answers, and again, gather in small groups and reflect on some of the information and some of the cases and examples that have been expressed so far, and see how this relates to the Brazilian case. So that's the overview for the next 2 days. Hopefully, everyone who is here today is back tomorrow, so that we have some continuity and we can come up with productive results. So I would like to start with this quote, just to make us stop. We just came from lunch and our heads are following the conversations that we had over lunch. Some of us are tired. So let's just take a few minutes to really think and reflect on what this quote is saying and on what is and on what brings us here. So the quote says, "Conscience is formed by memory, and no society can live in peace with itself on the basis of a false or repressed past any more than an individual can." So from there, I think we all agree that everyone here in the room agrees that about the necessity or the need to remember and why societies that gone through violations of human rights, dictatorships, state terrorism, they go through a process of memorialization. One, from the sites of conscience approach, would be is remembering it really is a basic human instinct, as the quote says, and two, because it's through really the process of preserving the past. Am I too close to the microphone? No? That the evidence of human rights abuses are made public, that the issues that evidence raises can be debated, and that the tactics for preventing those abuses to happen again can be discussed and developed. So our challenge really is, how can we find constructive ways in which memory can be used so as to learn the lessons from the past and avoid that they happen again? That's the challenge that we face. And with that challenge, in 1999, 9 leaders in the fields of human rights, heritage, came together to come up with a new concept or a new definition of what a site of memory is, what memory work it is. So these leaders coming from different parts of the world, from Argentina, Memoria Abierta, which some of you may already know, Bangladesh, Europe, in Russia, came with the idea of, sorry, before I go into that, let me explain the structure
of who we are. So the International Coalition, because I haven't even said that. So the International Coalition of Sites of Conscience is an international network of memory sites, memory initiatives, museums, and historic sites that come together to use memory to address that question that I was raising before. How can we remember and memorialize so as to prevent future abuses? The coalition is today constituted by close to 200 museums and sites of memory working in 54 countries. The coalition has an office, a secretariat, which is based in New York. That's where Reshmi and I are based. And it has 7 different networks, 6 regional networks, as you can see, working in different parts of the world. When the coalition started to grow, it made sense for organizations and sites that were regionally based to work together to address not only a common history, but as well common contemporary issues. And we have a new emerging thematic network. It's called the Immigration Network. And this is a trend that the coalition is moving forward, addressing or gathering sites coming together according to the themes that are affecting not just one region of the world, but the plurality of countries and societies around the world. When we show this map, usually I just see funny faces of people saying, well, what are all these sites doing together? How is it possible to have under one umbrella, one site, or one memory initiative in Bangladesh with a memory initiative in North America? What's the relation that exists between a site in South Africa, for example, like here at the top, and a site in Brazil? So yes, those are logical questions. All these 200 members work in very different contexts, come from very different histories. They have very different societies, and they have very different ways of understanding how to do the memory work. When they decided to join the coalition, the reason why these 200 members work under the umbrella of the Commission of the coalition is to really use memory or to use memory to make the connection between the past and the present. And it's that conscious effort of making the link between what happened in their own individual histories and the issues that are happening today, the issues that their youth and the newer generations are going through now, that brings all sides of conscience together. So now, yes. So this new approach to memorialization and the promotion of human rights began in 1999, when these 9 leaders that I was mentioning before from the fields of heritage and human rights from different parts of the world came together to give this new meaning to historic sites and memory sites and the work of memory, how memory work was carried out. Despite each of their differences, obviously again they were coming from different contexts, they all have different ways of understanding what memory was. For example, agreed that while the potential of memorialization is enormous, there is nothing inherent in a historic site that ensures public participation or draws connection between remembering the past atrocity and fighting contemporary human rights issues. While never again has been a mantra of memorials from Buenos Aires to Berlin, this group recognized that historic places have to be intentionally activated in order to have impact in society. So how is a site activated? What do we mean by activating a site?
From the Sites of Conscience movement, we believe that in order to make that connection between the past and the present, a site has to have active programming, educational activities that helps to interpret, understand the place of memory in order to become a center for the promotion of human rights in their societies. To this new kind of social institution, these 9 pioneers call it a site of conscience. So, how is, by definition, how is a site of conscience defined? So there are 3 main prime principles that define the site of conscience, and this applies to all the 200 members that form the international. Slowly? Okay. So how do we define the site of conscience? And this is important to remember because regardless of all the differences that exist between all these members, they all come under the umbrella of the International Coalition of Sites of Conscience. So they share this common understanding and commitment to serve not only as a site of memory, but also as a site of conscience. So a site of conscience is defined 3 principles. First, the site understands history through the place itself. There is an important aspect of place. In the image, for example, I picked this image, is La Maison de los Esclaves in Senegal, the House of the Slaves, which remind us of the transatlantic slave trade. It's through the preservation of this site that we now can experience and understand what it was the transatlantic slave trade. This site preserves the evidence of what happened there. Once we have the sites preserved, now as part of the island where the House of the Slave is, there is a museum. Once we have the sites and the museum, the next step is let's activate, as I was saying before, let's activate the site. So how do we activate the site? The second This is the second concept or principle of a site of conscience. So sites of conscience develop programs that invite the public to discuss the past and its contemporary legacies. On the slide, I have Memoria Abierta. As you all know, Memoria Abierta is a coordinated group of human rights organizations working in Argentina and dealing with the past, the state terrorism past and the legacies of the past. So since 2007, Memoria Abierta, under the framework of sites of conscience, have been developing, for example, under this second concept, educational programs around the concept of justice. What does it mean, truth and justice in Argentina? What did it mean in the 80s, and what does it mean today? In 2007, they developed a first exhibit, for example. It's one of the images on the left, or on the right, sorry. It was called Images for Memory. It was a traveling exhibit that went through Argentina, where it was raising different aspects of the past and some of the reflections on today. In 2010, they used that same travel exhibit to develop a manual guide for youth, so that the youth themselves not only understand, they could process the history that they were being exposed to, and they could guide new group of students through the same exhibit and help them understand this one. We were talking about the language that we use, how a site of memory has to adapt their language, so it doesn't just talk about the language of the past, but it also talks about the language of today, of the youth and the group, the newer generations that come and visit our museums.
So as part of this project, Memoria has trained the youth so that themselves were the ones who were passing on that history with their own language to the newer generations. In 2010 as well, they developed a program on dialogues on impunity, and it was analyzing an in-depth analysis of the justice processes through which Argentina was going, involving different sectors of society, recording these conversations, and from there creating audiovisual pieces that in the future they can be used to reflect on what was happening in 2010 when it came to justice in Argentina. And in 2011, for example, as Argentina was going through 12 trials, they did an interesting program on this subjective concept of justice, how each of us were experiencing the trials in Argentina, what it meant, and the reflections of what these processes was producing, or the effect that it was having on each of us, or each of them under Argentina. And the third concept, or third principle of what a site of conscience is sites of conscience help society get involved in the issues that matter most today. So not only sites of conscience develop programs that spark reflection and that spark interaction, but sites of conscience provide opportunities to really take action on those issues, so that we not only supporting and inform and a critical society, but that we are also providing the tools so that that society can do something about the issues that we are discussing. On this slide, I put a program that was supported by the coalition. It's the National Constitution Center in the United States. The National Constitution Center is based in Philadelphia, in the Independence Hall. That's where the United States of America Constitution was signed. And basically, they developed programs around their constitution, the North American Constitution, and promoting citizen engagement. So in 2012, when there was a debate, a hotly debated elections between Barack Obama and Mitch Romney, sorry, I'm a Democrat, so I forget the Republican. They created a space for visitors to write a script, so write a speech of 6 words of what they think, what they thought that they were the priorities and the challenges of the North American society in 2012, as well as a 6-word inaugural speech that they would like whoever was the president to say as part of the inauguration as vision for the future of North American society. The National Constitution Center, these are just examples. It's a very technical, as you can see in the image, it's a very high-tech museum. So they had all these speeches put on a kiosk, and then they were presented on a big map of North America. They were also they were inviting participants and visitors to send their messages on their via email and put them on their website. So at the end, they had a map of North America with different reflections of what the challenges was today in North America and what was the vision for the future. So if I have to highlight 3 important words that in a way are the basics of sites of conscience, one will be public engagement, the other one will be critical reflection, and the third one will be interaction.
As very briefly explained, we just saw in these three examples, there is a diversity of the strategies and tools that sites use to engage their public. These strategies and tools are developed depending on the context and the resources of the site. The National Constitution Center, for example, doesn't have the same resources that La Maison de les Esclaves in Senegal. So obviously their programs, their strategies are very different, but the concept of using the space to engage the public, to promote positive action, that's a common message among all sites of conscience. So now explaining a little bit how do we do this work? How do we support these initiatives? How do we ensure that 200 members can operate ongoing? In 1999, we were 9. Today, we are 200. So that's evidence that this movement of memorialization of sites of conscience is growing. So how a structure which is unique, there is no other organization or any other network in the world that brings together different sites of memory that have this practical and active role in promoting human rights today. So how do we do it? So our role as a network is to support each other and to make sure that we provide every society in the world with the opportunity to constructively address their own legacies. So we have two main lines of support. One is methodologically, so they need the support, the resources that sites need in order to be able to develop their programs and their activities. Within this methodological support, we work at the global, at the regional, and the individual level. So we make sure that each of the individual sites have the resources that they need, whether it's providing technical support. We work directly with the departments of education, for example, and I, helping them to develop new activities or putting them in touch with other projects or other initiatives around the world. We have a small fund. This morning we were hearing about Marcas de Memoria, an initiative of the Commission. We have something 1/8 of that, very small, but it's somewhat similar. It's called Project Support Fund, and what we do is to provide financial support to new initiatives to be developed for sites to experiment with this concept of sites of conscience. When the network was emerged, now we've been working for 10 years, 11 years. Now we are 200 members. We learn from each of our knowledge. But in 1999, when we were formed and we were 9, nobody really knew what we were doing. We were struggling with this concept of memory. We were struggling with this idea that sounded in Spanish, like una utopia, no? Of making the connection using memory to be able to address contemporary issues today. So, as part of that change, member sites realized that, financially speaking, it was very difficult to develop these programs because funders were not supporting them. So that's when this small fund was created to support and help sites to come up with their own projects and to be able to implement them so that then they can go to other funders and get bigger support. Obviously, as part of the methodological support and really tapping into the power of the global membership is sharing information, sharing knowledge, creating peer exchanges opportunities like what we have today. Every region has annual meetings every year.
They have annual meetings that allow the members to come together and draft their programmatic line of work to identify those challenges. So really provide any support that the site needs. Advocacy campaigns, for example, in Argentina a few years ago, they were debating with the ESMA, which is their biggest center for torture and detention. So at that moment, when they were trying to figure out what are we going to do with this site, this is really an emblematic site of our society. We worked with them in creating an advocacy campaign to make sure that the site was preserved and that it really brought together the voices of the different human rights organizations that have been part of the struggle. And just quickly to show how the support that I just mentioned translate to a region that is close to you. Obviously, it's the Latin American Regional Network. So how the Latin American Regional Network works. So today, there are 32 sites under the Latin American Network, working in 12 different countries. They work together to capacitate themselves, to share experiences, to support each other, to influence political culture in their countries, and to work with youth to prevent any forms or any future forms of dictatorships or of authoritarianism. In Latin America, there is an office, there is a regional coordinator on the ground, that is Memoria Abierta. They act as the point organization to coordinate the activities in the region. In Brazil, there are two members. You probably all know, Memorial de la Resistencia, en Sao Paulo, el núcleo de la preservación de la memoria política. Since 2010, we've worked with both of them. This morning, someone mentioned Sábado Resistentes. In 2010, we collaborated with Núcleo to really spark this project. For those of you who don't know it, it's an opportunity to create a platform to discuss issues of the dictatorship, but with a contemporary lens, and how the past is affecting the Brazilian youth. Today, creating different platforms, again, providing different languages, not just doing panels, but using theater, using culture, using intergenerational dialogues. And at the same time, with the Memorial de la Resistencia, through this Project for Fund, this small funding grant that I was mentioning, we created a curriculum for human rights education in Sao Paulo. That it was materials, the development of different human rights education materials, as well as training for educators. And this is, sorry, okay, so this is what I was just mentioning. And this is just an image of one of our latest meetings in Buenos Aires, where we have these annual meetings where they serve as a platform for exchange, as well as for capacity building and the development of joint projects, and to really give a structure to the programmatic work of the region. What are the challenges that the region is facing, and how each of our individual sites can contribute to address those regional challenges. And this is an example of a joint project that was discussed and conceptualized during one of these annual meetings. In 2010, when we met in Buenos Aires, the network decided to create a joint exhibit, a traveling exhibit that really reflected the transitions that Latin American countries have gone through from their dictatorship, state terrorism, or internal armed conflicts to democracy.
and to show this evolution through emblematic images. So each site from each country worked together to identify which 3 images represented in the best way their transition to democracy. What originally was just a Flickr exhibit, put it online and available on the website, has developed into an actual exhibit. It has been exhibited in Sao Paulo, it has been exhibited in Rosario, and it has been exhibited in Buenos Aires. And El Memorial de la Resistencia went ahead and actually published a book of the exhibit. So this is not just an exemplary, a good example of how sites can work together, but I think it's one of our most successful ways of showing how through a diversity of strategies, sites can come together and not only represent and discuss about their own histories, but also how together as a network we can address issues and we can address conflicts that are affecting the whole region as a whole, or the region as a whole. And finally, we have what we call the Online Resource Center, which is a database of resources, program models, a calendar, and a platform. It's an online platform for members to come together, share knowledge, and update everyone on what activities they're doing. This is, since we can only meet physically once a year, and we realize how important it is to have that interaction, this is the online opportunity, or the opportunity that we have throughout the year to have an engagement. And I'm going to let my colleague Ereshni, she can also introduce herself, to really explain us how sites of conscience specifically work, or what their role is in transitional justice processes around the world. Good afternoon, everybody. So I think, as Paulo said earlier, memorialization is very context specific, and even though it may differ from country to country, from region to region, and I think even in Brazil itself, it may change according to different cities, according to urban and rural. So what I'm going to do is I'm going to give you a few examples of how sites have contributed to transitional justice processes. I think it's often said, we hear it often that, oh, memorialization can contribute to reconciliation, memorialization can contribute to truth-seeking, but how exactly does memorialization do that? It doesn't do it in and of itself. So I'm going to draw examples from Africa, Asia, and some from Latin America to talk about how memorialization, specifically sites of conscience, work to build cultures of human rights and assist in and contribute to transitional justice processes. So the first example I have is looking at memorialization as a form of truth-seeking and truth-telling. And as I'm going through these examples, I just want to highlight, flag it, that as I'm talking about it, and I know I said it's context-specific, perhaps you could think of sites in Brazil at the moment that could serve similar functions, and you can discuss it more in your focus group later on today. So this is a site in Brazil, that's in Kenya, and it is a government building that is still being used as a public building. And during President Moi's regime, he was a dictator, and during his regime, people were tortured and imprisoned in solitary confinement cells in the basement of this building. The basement still exists. There's people that still use this building for public purposes, so they go over to get their passports and things like that. And the security guard, for example, that used to bring people to this
to the chambers still works there. So there's been no kind of vetting, no acknowledgement that any of this happened, and the site still exists. So what victims have been trying to do in the past few years is to gain access firstly to the building, and also to get government to identify the site as a site of memory and admit that there were atrocities that were being done there. Following the end of President Moi's era, there was a new president called President Kibaki, and President Kibaki came in saying, we're going to declare this a memory site. There were people that were tortured there were people that were killed there. But when he actually went into the site, there was all this evidence of torture. So for example, those switches over there are marked with like waterboarding, where they would blow hot dust into the cells, that kind of thing. And he realized that he was Prime Minister under the previous regime, and if he declares the site, he's basically indicting himself as well as part of this regime that tortured people and wrongfully committed atrocities. So this is just one example of how a site could serve as evidence in truth-telling processes. Following this, the Kenyan Truth Commission held a hearing at the site, and the commission declared the site a site of memory. But government decided that they were going to renovate the site and preserve the site. Preserving meaning they were going to paint it, they were going to remove all of these stickers that you see there, and they were going to remove the evidence that was at the site. So survivors have petitioned government to stop all renovations at the site, and again they're still advocating and lobbying to have the site converted into a site of memory. However, survivors in Kenya are still an extremely marginalized group. Despite the Truth Commission process, there has been no recognition of lots of atrocities that lots of them suffered. And I think because they're so marginalized, there was also no means for them, for example, to raise funds to develop some kind of memorialization project. Government's just not listening to them. So with some of our support, local NGOs began this memory project, which is a methodology actually, it's a memory methodology using arts and memory, and it's called body mapping. And what they do is the survivors actually map out the experience on these big pieces of paper, and they start from the beginning, for example, from their childhood, map out the experiences of human rights violations, all of that. But it ends on a very positive note where they're looking at their visions for a future and their dreams for a future. And since then, this memory project has been used as a tool for advocacy. They've developed an exhibition, and they've used it to kind of get government to start, for example, giving them access to the site. They're also using it to lobby for additional reparations. So that's just one example of memory as a form of truth-telling and truth-seeking. This is our site in South Africa, District 6 Museum. And District 6 was a very vibrant community. And during the apartheid years, and because of racial segregation, lots of people were forcefully removed from this area. The museum itself was still intact. And what the museum did post-apartheid, it began to engage communities and started, for example, collecting all of these artifacts. So that pillar that you see on the top is actually street names that people from the community had collected when they were removed from this area. And so through the engagement of community, and it started doing this by collecting artifacts from the community.
And through a trust-building exercise, getting people involved in that, it slowly began to build this museum. Today, the museum is a central point of the community, and it's also been very active in helping for land restitution. And currently, lots of people from District 6 are being moved back to their homes. This is their celebration here. Okay, so this is Cambodia. Again, as I was saying, is memorialization, and I know I've said this twice so far, this is the third time, but I think we just need to be very, we need to emphasize that memorialization, whatever process of memorialization happens, it needs to be context specific, and it needs to meet the needs of a community. So this was, the tribunals happened in Cambodia, and lots of local communities felt distant from this tribunal process, because it was a judicial process. So local NGOs started community reconciliation processes, and what they themselves called justice processes. But what they did was, they brought community members together, and they asked the community who do they think was a victim? And people in that community said that they believed everybody, irrespective of whether people committed human rights violations or not, were victims. And that was because the Khmer Rouge had basically brainwashed, according to the community, brainwashed people into being part of this genocide. So what they've done is they've conducted intergenerational dialogues between young people and older generations. This is with both perpetrators and victims, to come up with a vision for their community and a broader vision for the future. And this is part of the reconciliation process. In addition to that, they've also built local community centers that serve as memorials. So at those centers, they recognize the people that are dead in the community. And they've also integrated ritual into their memory practices. So for example, this is a Buddhist cleansing ritual that everybody in the community participates in. Finally, this is Via Grimaldi. Some of you may have heard of it. It was a former site of torture and detention. Sylvia was talking about how lots of our sites use the history of the site to talk about current social issues. So one of the things that Via Grimaldi has done, for example, is in working with young people, they discovered that there was lots of bullying happening at schools. So using the history of the site and talking about human rights violations, they started engaging youth in issues of bullying. So some of the questions, for example, through very active education programs, they asked, they had dialogues around what communities are discriminated, which communities are discriminated, what action can be taken to end that kind of. So talking about very real social issues, but using the site as a point for that discussion and dialogue. So overall, I think I've been all over the map. But I think some of the issues as we go into your focus group now, as we go into your little small groups now to discuss your ideas and strategy, I think some of the issues that we need to consider when undertaking a memorialization initiative, and I know Kendall could also talk about this a little bit more tomorrow, is, for example, what's the process that you're going to undertake when involved in this memorial? Who are you going to involve? To what extent are you going to involve these people? Because we can say we're consulting with people, for example, on memorialization issues, asking people what they want. But consultation can be as narrow or as broad as we want it to be. So what's going to be an honest process that engages people in a very real way? And I think the examples we both used were
actual dialogues happening after the site has been built, but how can you start the dialogue process from the very beginning? So at the very beginning, have an open discussion with people around what they want, how they envision the site, that kind of thing. So issues of process, consultation, collection and preservation of artifacts. We had discussions this morning about how you would collect artifacts from survivors, for example. But in lots of communities, survivors, they actually, whoever's donating an artifact actually needs to trust the initiators of the memorial project. So how do you start that community building and trust building exercise very early on into the process? Issues of accessibility. The memorial we're talking about now is going to be a national memorial, but how are you going to engage people outside of the big cities? How are you going to engage with other memorials in Brazil, for example? So, questions of, is it accessible in terms of transport? Is it accessible? Are there going to be fees that are going to be charged for the memorial? What kind of language? And also, as much as when we talk about accessibility, it's as much as we want people to come to the site, how do you take the site to people? So how does it become something that's vibrant, that's active, that's dynamic, and continually changing to meet the needs of the community that it's in? And then whose stories are we going to tell, and how are we going to tell those stories? In lots of our sites of conference have grassroots memorial projects that range from grassroots memorial projects that have basically no resources to big national projects. And one of the things that we see is that there is a diverse range of people's stories and experiences told at these sites. So the question is, how do we tell the stories of, for example, the ordinary Brazilian person that experienced a basic human rights violation, and then still be able to celebrate and tell those stories of the heroes that contributed in big ways, so the big and small stories. And then, what are the experiences that are unique to Brazil and that are and then there are other experiences that have common links with other countries in the world and the region, and how are those stories going to link to a global human rights agenda? So those are some of the things that I just wanted to flag for you for your group discussion. So things we've been saying, the coalition is not really Ereshni or I or Tudu there or Dario or Vital. It's really all of you and all the initiatives around the world that come together. We can do questions and answers now, and then as Ereshni, some of the questions that Ereshni were raising and some questions that we had, I think this is an opportunity for all of us to reflect on what memorialization means in Brazil and how that memorialization can take place. So why don't we, anyone who has any questions, we can ask these questions and then we can go into more in-depth conversations. Yes? Boa tarde, a senhora da mesa e aos nossos participantes aqui. No Brasil, a gente está vivendo uma situação bem particular no assunto dos sítios de memória, porque tem muitas iniciativas. Desculpe.
Tem muitas iniciativas no Brasil que são, desculpa a palavra, iniciantes. Tem muitos pequenos sonhos, já coisas que avançaram um pouco, e a gente tem muito que aprender, é super importante esse momento. Felizmente, temos vizinhança muito próxima com países que já têm um muito bom desenvolvimento nessa área. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: sistemas de cogestão entre sociedade civil e entes estatais relativos a isso, procurando duas coisas para nós. Primeiro, garantir como política pública a estabilidade e continuidade dos ciclos de memória. Segundo, evitar o uso partidário político oscilante, perigoso, devido à sucessiva troca de governo no nosso país. Tá, é só isso. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Carla Borges, eu sou coordenadora de Políticas sobre Direito à Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos. Uma das prioridades da Secretaria, na verdade, tem sido um pouco o marco das ações que ligam todas as coordenações, tem sido o debate sobre o direito, o debate sobre o direito à cidade, né? A gente tem observado, principalmente na cidade de São Paulo, nos últimos tempos, um movimento de privatização, de ocupação privada dos lugares públicos, né? As praças fechadas, as diversas restrições que nós temos para ocupar esses espaços. E, ao promover essa ideia da ocupação dos espaços públicos pela cidadania e pelos direitos humanos, a gente tem identificado e conhecido diversos grupos que trabalham um pouco com essa ideia da memorialização, mas de uma forma mais difusa. Então, assim, não são locais fixos, né, de memória, mas trabalham muito com essa ideia da cidade contando a sua própria história e da população dessa cidade se apropriando desses espaços para ressignificá-los para o exercício da cidadania de fato. Então, são diversas atividades culturais, nós temos hortas urbanas, nós temos diversos movimentos coletivos que já estão fazendo isso na cidade. E de que forma, eu queria um pouco ouvir de vocês, de que forma esses movimentos mais difusos e não necessariamente locais fixos, né, mas nem por isso são menos permanentes, podem também contribuir para as políticas de memorialização na cidade, e também, principalmente quando se fala do direito à memória e à verdade, né? Lá a gente passa por muitos lugares, tem poucas identificações sobre a história de fato do que aconteceu. Tem sim a importância da demarcação, de trabalhar com esses memoriais, e uma coisa não exclui a outra, nós estamos desenvolvendo coisas nesse sentido também, mas a gente tem tendido a promover e valorizar esses movimentos mais difusos. Então, eu queria ver um pouco de vocês, de que forma esses movimentos também podem ser reconhecidos como movimentos de memorialização e sítios de memória de forma de política pública mais permanente. Boa tarde a todos. Ainda bem que o Paulo Abrão está aqui, senão o Alberto entendemos esse objetivo. Então, eu vou começar me apresentando, porque até hoje eu não me apresentei. Sou Betinho Duarte, de Belo Horizonte, sou membro da Comissão da Verdade em Minas Gerais, sou vice-presidente da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil, memorial esse que está sendo construído em Belo Horizonte. Sou assessor especial da Comissão da Verdade
da OAB de Minas Gerais, sou membro casquiano, não é isso, Maria? Sou casquiano, ou seja, membro do Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil, a Comissão de Anistia, e agora sou presidente do Comitê Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas do Estado de Minas Gerais. Tem duas questões, que eu tenho várias propostas que nós vamos discutir agora, mas eu tenho duas questões que eu considero básicas. A primeira é o seguinte, essa questão de envolvimento, ou seja, eu estou questionando isso há muitos anos, para quem que nós estamos falando, com quem nós estamos conversando, com o público que nós queremos atingir. Depois esse dilema, inclusive, me bateu forte, volto a insistir, já estou repetitivo, o Luiz já está coçando a cabeça ali, mas depois que eu assisti aquele filme novo, lá do Chile, o plebiscito do Chile, quando o Pinochet foi obrigado pela pressão internacional a convocar o plebiscito, e chamaram o marqueteiro, não é isso, Raul? Chamaram o marqueteiro, na verdade, falou, o que vocês querem? Os comunistas falaram, nós queremos denunciar a violação de direitos humanos. Aí ele falou, vou embora, porque eu quero ganhar o plebiscito e vocês querem denunciar. E para ganhar, nós temos que atingir um público maior, porque vocês vão falar para um público determinado. E aí, o socialista lá, né, procurou esse marqueteiro, ele fez uma campanha, ganhou o plebiscito e foi convocado às eleições do Chile. Então, desde esse filme, eu continuo perguntando, para quem nós estamos falando, quem nós estamos convencendo, para quem nós queremos falar. Eu muitas vezes me pergunto no espelho, será que eu estou falando até para mim mesmo? Muitas vezes eu tenho dúvidas se eu estou falando para mim mesmo. A segunda questão, eu estou perplexo e indignado, porque o povo que nós fizemos no Brasil, eu noto que esse povo que nós temos no Brasil não está preservado fisicamente, e nós não temos assim, o pessoal que Recife pode ficar chateado comigo, mas eu achei que aquele local, onde inclusive foi construído um monumento, eu achei que ali não está preservado como deveria estar. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, o primeiro monumento que foi construído lá em Belo Horizonte, um monumento em homenagem aos mortos desaparecidos, nós criamos um evento que se chama Rosa... Maria? Posso falar? Você está entendendo, né? No speak português. Então, lá em Belo Horizonte, nós temos um evento que se chama Rosas da Esperança. Toda semana a gente comprava rosas e levava lá no monumento. Eu levava uma vassoura, varria, colocava as rosas, tirava fotografias e fizemos um panfleto, porque ali passa em média 600 pessoas. Então as pessoas que estão passando ali, me via varrendo, via o Romanelli, via a Cristina, e não entendiam o que era aquilo, achavam que a gente inclusive era gari que estava limpando o monumento. Aí nós fizemos um panfleto explicando à população o significado daquele monumento. O que foi, Raul? Então, terminei. Raul já perguntou. Não, já fiz duas. Para quem nós estamos falando, qual é o discurso que nós estamos fazendo, e a segunda coisa, como preservar. Está feita a pergunta, Raul. Obrigado. Toda vez que você me pergunta, falando que eu não faço a pergunta, eu já fiz duas. Você não está entendendo o que eu estou falando. Obrigado, Paulo. Já acabei. Já acabei, Raul. Vamos ficar tranquilos. Vamos ficar tranquilos. A próxima escrita. Toda vez que faz isso, eu não posso não. E que nós estamos conversando, Raul. A gente está com conversa, Bom, boa tarde. Meu nome é Sônia, eu sou historiadora e sou colaboradora também da equipe de implantação do Memorial da Anistia. Trabalho na Secretaria de Cultura de Campinas na área de museus e sou colaboradora com a Comissão da Verdade de Campinas e da Universidade de Campinas.
Eu quero fazer uma pergunta que tem bastante diálogo com o que o Bertinho acabou de falar. Porque uma das coisas que a gente discute nos museus de uma forma geral, principalmente com esse tema, o tema da transição, o tema da superação do trauma e como é que um espaço de memória tem uma função nessa ação, a comunidade que mora nesse lugar. Né? Porque no Brasil, vários desses lugares moram hoje populações que não viveram esse momento. Né? Muitos jovens ou que, mesmo adultos, que não têm a menor noção do que aconteceu nesse espaço. Ou seja, o nome de uma rua, ou o nome da sua escola, ou o nome do seu bairro. E existe uma discussão em várias posições do que fazer com relação a essa questão. Principalmente da mudança do nome, ou quando um prédio, através de um processo de memorização, você resgata uma memória que aquela população do entorno não tem. Então, eu gostaria que vocês passassem um pouco da experiência da coalizão com relação a isso. Porque a iniciativa de tornar um espaço de consciência, no geral, ela vem da comunidade que já sabe daquele drama, que já viveu aquilo, que tem uma proposta política de trabalhar o tema. A população do entorno, a população que vive, não tem. E eu acho que só faz sentido se a consciência for incitada naqueles que ainda não têm essa consciência. Eu queria saber a experiência de vocês com relação a isso. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Jéssica. Eu sou da FMG. A minha pergunta vai também nesse sentido do público que a gente foi pretender. Seria sobre qual a possibilidade, o que vocês já vêm trabalhando de forma a lidar também com novas tecnologias. Seja a criação de espaços mais dinâmicos que atraem o público talvez mais jovem, seja a inserção em outros meios tecnológicos, além do site, também novas mídias. Então, o que vocês também trabalhariam nesse sentido? Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda. Eu sou atualmente pesquisadora do Grupo de Direitos Humanos da Universidade Católica do Rio de Janeiro, justamente num projeto de pesquisa sobre políticas de memória, em que, obviamente, os espaços de memória têm um protagonismo. Eu reitero a importância e a relevância de todas as questões colocadas aqui. Acho que a gente está começando um debate que, pelo fato de haver tantas experiências anteriores e do momento brasileiro vir tão tardiamente, nos coloca uma série de dúvidas e de questões, e esse espaço aqui é um espaço muito importante para a gente. Então, eu tenho muitos questionamentos, mas eu queria fazer um primeiro, que seria, na experiência de vocês na coalizão, qual a contribuição de comissões de verdade ou de outras instituições da justiça de transição, como aqui no Brasil nós temos, por exemplo, também a Comissão de Anistia, tivemos a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Como se deu em outras experiências a relação dessas instituições com a construção de espaços de memória? I just want to say, Berton and Dario, please welcome to answer these questions, because some of these questions, they're very pragmatic, and you guys are doing the work. So feel free to answer some of the questions. Dario, you want to say something? Pode fazer mais uma pergunta? Não precisam responder.
Boa tarde. Sou Dario Colmenares, do Centro de Memória, Paz e Reconciliação de Bogotá. E tenho muitas perguntas. A ronda de perguntas são como 20 perguntas, todas interessantes. Quisiera começar por uma relativa à estabilidade política e sustentabilidade dos projetos de modernização. Porque, no caso concreto do Centro de Memória de Bogotá, temos um dilema com isso, porque foi uma iniciativa dos governos da cidade de uma orientação política de esquerda e no futuro muito cercano temos a possibilidade que o troco de governo representa uma tendência totalmente oposada e olhamos com muito interesse a experiência do Chile, do Museu da Memória dos Direitos Humanos de Santiago, porque a fórmula utilizada ali foi criar uma fundação sem ânimo de lucro, privada, portanto, com representação de muitas tendências diferentes, de acadêmicos, do setor de cultura, dos museus, dos direitos humanos, também da igreja, e realmente plural. E essa foi uma iniciativa da presidenta Bachelet, quando se criou o museu. E essa fundação tem por objetivo a administração do Museu da Memória e dos Direitos Humanos. E isso significa que se um partido político, por exemplo, de tendência contrária, ou de partido político que criou o Museu de Memória, estivesse no poder e quiser cambiar as regras do jogo, não é fácil, porque como representante do governo nessa agrupação, nessa fundação privada, são ao máximo 2 pessoas de um total de 25. Então, a muda, o troco de interesses não significa a perda de estabilidade. Esse é um mecanismo muito interessante porque temos visto nos cambios de orientação do poder no Chile, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos tem uma grande estabilidade financeira, de filosofia e tudo isso. E, nesse caso, por exemplo, para nós, em Colômbia, é muito interessante olhar para outros exemplos da mesma rede de sítio de consciência, mesmo da América Latina e de outras regiões, para procurar soluções que apliquem a nossas necessidades. Isso eu queria dizer dessa observação. Não sei se... Oi, por favor, posso fazer uma outra pergunta? We're going to answer those questions because there were a lot of important questions. So we do this and then we ask again another round of questions. Before we go into that, I don't know if Petalo would like to add anything to this one. Petalo.
Can you get, posso fazer? Eu estou na fila aqui. It's not a question. We're gonna, yeah, okay, we're gonna take more questions afterwards. The only reason why Dario and Petal are gonna speak is because they're members of the coalition and they may have some answers to the reflection. Thank you. You're welcome. Is that right? Yes, thanks very much. Yeah, I think three questions, I'm sure there's lots more, but I think three questions that I'd like to add to the discussion on. The first one is around the importance of being able to engage youth in the manner in which they are used to being engaged. So the use of multimedia, the use, a lot of memorial sites are much more about history than about engagement. And one of the things that we're working with in South Africa is, of course, within the resources that we have, beginning to use ways of engaging young people so that they're able to use the iPhones and other media and use those in a way that makes them understand what we're doing much more. Of course, it's very difficult, and as the panel this morning said, transitional justice is a very complex issue. But a lot of this is coming out now, and there are some examples that are emerging in the coalition about how we can begin to work with young people within their space. I'll talk tomorrow about the use of debating in South Africa as one method. It's a model that young people are involved in, they're used to, they're interested in, and so really getting them to use the things that they're interested in doing what we need to do. So two of them, as well as the debating in South Africa, we're also using festivals where we get artists from across the various art forms to come and engage on human rights issues. So there are different ways that are coming out from various members, and I'm sure we can share with you a bit more around that. I think the other issue that we also are concerned about in South Africa is community monuments. When there's energy, when there's people that are interested in the community monuments, and when it relates to your direct family, someone that's been involved, of course you want to get involved, of course you want to take the flowers there every day, to clean the monument. However, when that is someone who your family knew, someone who your family's family knew, it really gets much more difficult to keep these monuments going. And therefore the critical role of education in terms of educating people around the importance of these monuments and getting the community involved so that they understand their role. Many community monuments in South Africa have been vandalized and have been damaged because people don't understand their role in maintaining this, but also the role in terms of why these monuments are so important in terms of not just memory, but in terms of transitional justice, in terms of non-recurrence, and in terms of ensuring that we understand what where we are today and how so many people have had to fight to get there. And I think that the other issue around the sustainability of monuments, and yes, governments do get involved in some of these monuments, but often it is about a legacy that someone wants to leave, a river that someone wants to cut. And when that person moves on, it is much more difficult to then ensure that people are more involved in the process and that the communities around understand, because of course communities change over time. In the community that Constitutional is involved in, the last 10 years have seen major change in the community. So the people that were involved in the beginning aren't living there anymore.
And so getting the communities involved in ways that interest them and are critical to their way of life. Also engaging with issues that, in South Africa, the issue of employment generation, the issue of ensuring that we begin to build a stronger culture of human rights is very critical to where we are today. And so we're able to make those connections with our history, with our site, and beginning to work towards issues that we all keep on engaging with is very critical. I think that, sorry, just one more thing around, one of the things that I think constitutionals got right, and of course others we haven't got so right, is the fact that the Constitutional Court is a major part of the site. And of course that means that in terms of longevity, that is very critical. Because a lot of people aren't necessarily interested in the history, but it is about making sure that we continuously link that to a culture of human rights and use the Constitutional Court as a major pillar for that. And so I think one of the things is how we not just use our sites, but are able to link our sites with modern day institutions of change and institutions of development that are critical to the future of our country as well. And I think that's very critical to me. Of course, we can't always do it, but where there are opportunities, we need to take advantage of those. Thanks very much. Let me address some of the questions and then we go, then we do another round. A thing that I think responds to some of the questions here, both someone was mentioning actions, diffuse actions of memory, and then you were also mentioning about how to involve the community. In the experience of site explosions, a key element is inclusiveness, create activities and processes that are very inclusive, that brings different voices together. So for example, in Guatemala, a few years ago, they had, so in Guatemala right now, they have a huge national archive for police. And they wanted to, it's a place located in the outsides of Guatemala City, and they wanted to identify what they could do with the site and how they could involve others. You know, not just the community members, as you were mentioning, but others that are not necessarily living there, that they're living in Guatemala City, or that they may be living in the rural areas. So a process, a project that we supported was a consultative process that bring together, similar to what we're doing here with the Commission of Amnesty, creating different focus groups and individual interviews to bring, the community members, the school teachers, students, members of the ministry, members of civil society organizations, different voices to discuss what it is that we want to do with this space. To give the opportunity to everyone, to voice what it is that they want to do. And then from there, they came up with a project, and now they're creating a memorial in a way, answers to the different interests and the different preoccupations of each different stakeholder. So I guess my point there is to create opportunities that involve others. Whether it's an activity, a new activity, for example, right? To develop an activity that you think it may be interesting to members of your community. So as you plan the activity, bring them together. Ask them, okay, the memorial or the museum is thinking about developing this new activity. We want to have you involved. What do you think we should incorporate? Who do we think that we should involve? What kind of strategies we should involve? So make them part of that planning process, because you're going to be able to get their support and their sustainability throughout the years.
in terms of deep using, this is why the coalition existed. And it's not just about your specific question, but in general, in Brazil, it's a huge country. There is so much work being done. So if I had to say something, is network, create partnerships. The coalition was formed because 9 different people around the world felt alone doing this work. And it was something very simple, just to come together. So I will encourage you, whether you are working at the local, national, or regional level, to network, create partnership, because what you don't know, the other one may do. You may be in a difficult political situation where your site may be at stake, and you may get the support from other memorials in a different region. They can come together and do advocacy work for you. So I encourage us, representing an international network, to create alliances, because when we work together, we have a greater impact than when we work individually. In terms of new technologies, someone asked over there, that's a challenge for us. It's a new reality for everybody. We all here from a different generation. So we are all trying to understand how our work, which is so important in content, can be presented in this new language that in a way can dilute, make more, to make sure that we still maintain the substantive and the seriousness of the work. So I don't have a specific answer because it's a challenge for us. I just came, for example, from a meeting in Europe, and that was the question: how can we develop new programs that include new technologies to ensure that the newer generations are interested? The new technologies allow us to engage with more people, engage with people fast, engage with people on contemporary issues to get actions quick. But what's the limit between reaching out to a lot of people and making sure that our work is still substantive and that we don't lose quality in our work versus quantity? I don't know just the whole thing about politicization of monuments and memorials. I think by nature, memorials are inherently political. They serve specific political needs at different times, and sometimes they're more prominent than others. But part of it is to ensure that the consultation process involves a plurality of voices, and through the programming itself, to ensure that people are able to have diverse opinions and explore diverse political views from all kinds, from ranges across the spectrum. I think it's in ensuring that people have ownership over specific sites or specific projects, and that is through the process of consultation, through trustworthiness, through programming, that people continue to engage in it and own the site so that they prevent the politicians from taking over and, for example, marginalizing one site and highlighting another. So that's just one example. In terms of the temporal sites and temporal projects, one of the things that we found, especially in the Middle East at the moment, given all of the conflict, for example, in Syria, what's happening in Egypt at the moment, there's lots of social movements that start off, and there's lots of memory projects that start up and are erased by the authoritarian government. So, for example, in Egypt, we've seen examples where graffiti has been painted onto walls, commenting on the military rule, or commenting on government oppressiveness. And within an hour or half an hour later, government forces come and whitewash this out. So what partners and members have been doing in Egypt has been video documenting it, as well as taking pictures of it. Because not all social movements are permanent, and not all memory activities need to be permanent.
So what they've been doing is taking pictures of those two video images and then storing it in an archive so that eventually it could be used for some kind of virtual exhibition, or it could be some kind of documentation for a future archive or something like that. And then there was one other thing. And what's the contribution of memorialization and commission to the media processes? I think increasingly we're hearing the language that memorialization is the first pillar of transitional justice. And that didn't happen by accident. I think memorialization has become such an integral part of the transitional justice discourse, and not just as a form of symbolic reparations, but for other, it serves other needs. And so, for example, but the one thing that memorialization has that isn't, what can I say, that isn't confined to a transitional justice paradigm, is that memorialization has the ability to engage audiences even after the transition period is over. So while a truth commission is time sensitive, it's resource sensitive, it starts at one time, starts and ends an ending. Memorialization initiatives are there and can continually engage the public in outstanding issues that the truth commission, for example, did not engage people with. So, for example, in Liberia, what we did was we worked with communities to understand what they wanted in terms of memorialization, and then drafted recommendations that we presented to the Liberian Truth Commission. Since then, government has not implemented any of these recommendations from the Truth Commission, and that's because it's a political issue, because the Liberian president has been indicted by the TRC as a perpetrator of gross human rights violations. So, even though memorialization was included in the Truth Commission's recommendations, nobody has done anything about it. But survivors have managed to continue the process outside of the transitional justice process. So, I think while memorialization as an interface is going beyond and itself goes beyond the transitional justice process. Let's do another round of questions. And then Rashmi and I and Petal and Vivian and Dario, we're here until tomorrow. So this is not just the only opportunity, this is just the beginning, and it's actually very good to see the enthusiasm and all the questions. So don't get frustrated if not all the questions are answered today. Boa tarde, eu quero apresentar primeiro. Meu nome é Antônio Ronquinelli, modéstia parte sou mineiro, e hoje ocupo o cargo de presidente da Comissão Verdade do Estado de Minas Gerais e membro da Comissão da Verdade da OAB Minas Gerais. A pergunta que eu quero pedir também, botando na cabeça, nós estamos trabalhando todo esse Congresso e fora ele antes, estamos trabalhando e também antes dele a questão da memória. E nós até agora, eu tenho visto aqui na Congresso coisas muito interessantíssimas a respeito da memória daquilo que se passou no Brasil e em outros países. Raul e eu estivemos naquele período em que foi o término do governo do Eduardo Freire, pai, e depois o Allende. O que me preocupa aqui da questão da memória, e essa é se nós observamos, por uma questão até dialética, pensar também nos erros que nós cometemos e que, de certa maneira, facilitou e permitiu que a direita ou ditadores assumissem o poder.
Olha, eu, por exemplo, peço até a ajuda do Raul. Eu me lembro que no governo Allende, e que o governo do Chile deu um salto para se constituir a primeira vez que um socialista alcançasse, ou que o socialismo alcançasse o poder nas urnas. Havia, mais ou menos no meio, pouco antes do golpe militar do Pinochet, havia uma miríade de pequenos organismos políticos que disputavam entre si, e a meu modo de ver, ajudando a direita para que o golpe fosse sucedido. Então, a pergunta final, não seria também importante que nós, dialeticamente, pensássemos também na memória que nós temos? Alô? Boa tarde a todos e a todas. Fico muito contente de estar vendo essa oficina aqui, que possa nos ajudar a compartilhar entre nós os diversos aspectos que estão sendo apresentados e que nos provocam a pensar e ampliar o nosso campo de reflexão e de possíveis investimentos nos espaços de memória que nós estamos tentando construir e que são inícios, pré-lugares de memória, pré-centros de memória. No Rio de Janeiro, da qual eu sou originária, o meu nome é Vera, eu sou ex-presa política, sou do grupo que está aqui presente, coletivo LJ Memória, Verdade e Justiça do Rio de Janeiro, e sou também da equipe do Clínicas de Testemunho, que esteve conversando com alguns de vocês ontem. Tive a oportunidade de participar de uma rede de saúde e direitos humanos, rede latino-americana, e gostaria de dizer para vocês que foi uma experiência extraordinária, porém bastante difícil a ser construída. Eu entendo que as redes são construções que é preciso que a gente possa apostar nelas e se apropriar do movimento que elas nos trazem. E vejo com muito contente essa possibilidade de que a gente possa vir a fazer parte de uma rede, assim como o coletivo LJ, Memória, Verdade e Justiça, que é constituído de várias organizações da sociedade civil, também tem a nossa aposta de que possamos avançar no campo da democracia, da gente poder se escutar, levar em conta o outro, fazer novidades nas nossas práticas, quebrar com o isolacionismo do qual nós, mais velhos, somos profundamente marcados, e que os jovens também, porque foi um produto do autoritarismo nesse país. Então, muitos desafios se apresentam aí. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que já estão acompanhando o mundo inteiro essa experiência, a partir do que eu vi também, agora recentemente, no Chile. Eu tive a oportunidade, assim como outras companheiras tiveram, a oportunidade de ir para os 40 anos do Chile. E tive a oportunidade de conhecer vários centros. Vila Grimaldi, como vocês apontaram, Londres, 38, e você, Domingo Orcanha. Cada um desses centros tem uma dinâmica diferente, uma construção diferente, um processo diferente e uma gestão diferente. Todos eles muito interessantes. Para nós, foi uma experiência absolutamente valiosa. Nós que estamos tentando construir um projeto para o ex-DOPS
do Rio de Janeiro. Para nós, foi altamente enriquecedor. E, em Vila Grimaldi, eu tive a oportunidade de conhecer não só o que está sendo transmitido ao jovem e a todos os visitantes de Vila Grimaldi, como também tive a oportunidade de conhecer um acervo de testemunhos que foram colhidos através da Universidade do Chile, apoiados pela Fundação FOC. E foram 165 testemunhos de ex-presos que passaram por Vila Grimaldi. E a minha pergunta relacionada a esse tema da clínica do testemunho, que estamos iniciando aqui no Brasil, como um projeto piloto, e queremos que seja uma política pública, é se vocês que conhecem esses diversos centros teriam informações a respeito de que, na medida em que esses testemunhos se dão, se há possibilidade de ampliar e sensibilizar e quebrar as resistências de ex-presos que ainda, por exemplo, aqui no Brasil, não se aproximaram do clínicas do testemunho para fazer os seus testemunhos nas comissões da verdade, para discutir, mesmo que não façam nas comissões da verdade, que não queiram fazer nas comissões da verdade, mas que deleguem esse testemunho para futuras gerações, as gerações que estão aí e que precisam conhecer o nosso passado, conhecer aquilo que aconteceu no país. Então, eu gostaria de saber de vocês se há um levantamento nesse sentido, se ajudou a quebrar essas resistências daqueles que passaram por situações de violência no passado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Narciso Pires. Eu sou do Grupo Tortura Nunca Mais do Paraná. Lidero também um fórum pelo resgate da verdade, memória e justiça do Estado do Paraná. Quero mais fazer uma reflexão e pergunta. Eu sou um ex-preso político, venho lá da militância contínua dos direitos humanos desde os anos 60. Essa questão da memória para nós é algo que a gente vem trabalhando, na verdade, há décadas. O resgate da memória e o tempo que nós, na verdade, juntos nunca mais, carregávamos a bandeira da memória, o resgate da memória do Brasil, e de forma muito isolada, extremamente isolada. Também, só para contextualizar, que o presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia do Paraná, dos anos 78, 79. E nós fomos construindo esse processo de memória. Mas sempre tivemos clareza de que a memória é uma questão política, evidentemente política. A memória que temos é uma coisa, nós temos a memória do golpe de 1964, mas os que deram o golpe têm a memória da revolução de 64. Nós temos o dia da infâmia, no dia 31 de março de 1964, eles têm como o dia da gloriosa. Essa disputa pela memória, a gente vem fazendo no dia a dia, ao longo dos anos, com os militares e aqueles que deram o golpe, que não foram poucos, foi um golpe civil-militar, não foi apenas um golpe militar, é um equívoco que entendemos nós, não trabalhamos a ideia do golpe militar apenas. Setores importantes da sociedade civil, inclusive da igreja, a maior parte da igreja, inclusive, engajou-se no golpe, com as grandes marchas pela família, pela propriedade, etc. Bem, no Paraná nós estamos trabalhando, temos uma realidade específica na capital, em Curitiba, e aí os centros de tortura, como o Exército e a DOPS, já estão completamente descaracterizados e mudados. Então, para nós construímos, tentamos construir memória, uma proposta que nós chamamos de museu de percurso, que é os pontos onde houver tortura, registrar como marcos de tortura
e os pontos onde houveram a resistência, as mobilizações, como marcos da resistência. Chamamos isso de museu de percurso, caminhada da resistência, que temos inaugurado e trabalhado. Também, paralelamente, construímos um projeto de memória, recuperação de memória, num projeto com a Comissão da Anistia, projeto Marcas da Memória, mais a Sociedade da Paz, do Dr. Gamais do Paraná. Conseguimos garantir já 165 depoimentos de ex-presos políticos com o protagonismo de resistência, todos eles já colocados no YouTube, disponibilizados publicamente, e vamos continuar esse processo, inclusive, e nós estimamos que até o final do ano teremos aí cerca de 300 depoimentos. Estaremos lançando um livro agora, no mês de abril, dia 22 de abril, que é exatamente depoimentos para a história, o resgate, a resistência à ditadura militar no Paraná. A reflexão é uma. A preocupação do Betinho, que público nós queremos atingir? Queremos atingir o povo, os jovens, as donas de casa, os profissionais liberais, a sociedade como um todo. Nós queremos disputar a memória. O que está em jogo não é o passado. E nós trabalhamos com a ideia do resgate do passado numa perspectiva de luta do presente para a construção do futuro. O que nós queremos é a disputa da memória, da resistência. A resistência não pela democracia apenas, mas pela construção de um país mais justo e mais igualitário. Esse trabalho que nós realizamos lá e conseguimos construir uma grande frente, porque a gente, nessa questão, conseguimos deixar as divergências partidárias de lado e trabalhamos com todos os setores, desde o governo do Estado, a Prefeitura de Curitiba, espaços, inclusive, de divergência política partidária, PSDB, PT, PDT, trabalhamos todos juntos na ideia do resgate da memória histórica. Para nós, a memória, ela é fundamental como referencial, como postura e como construção, como perspectiva de uma sociedade mais justa. Sempre dizemos e trabalhamos, e já em 2011 fizemos um trabalho também com a Comissão da Anistia, com o projeto de Anistia Preciso, que era de resgate da memória histórica, da ditadura militar, mas também de todas as lutas de direitos humanos, como a reforma agrária, como a questão da educação, da discriminação, do racismo, como processo interligado. Fizemos um projeto musical, com músicas, com banda, oficinas de direitos humanos, percorremos 16 mil quilômetros, fizemos 30 eventos no estado do Paraná, com a média de público de 300 pessoas por evento, atingimos a juventude, e a nossa grande angústia era como falar com a juventude. Construímos uma linguagem que não é a linguagem doutrinária da nossa esquerda tradicional. Eu sou um homem de esquerda, sou comunista, sempre fui, desde os 18 anos, mas reconstruímos uma linguagem para que pudéssemos falar com a juventude. Não a linguagem tradicional e doutrinária nossa. A memória é um projeto político, é uma postura política, e ela está em disputa. Por isso que, enquanto o Itaú, por exemplo, fez o seu calendário deste ano, a sua agenda deste ano, distribuída como 31 de março, a data da Revolução de 31 de março. Para nós, o 31 de março de 64 não é, obviamente, a Revolução de 31 de março, mas um golpe militar. Para nós esse trabalho é fundamental porque ele se insere num contexto mais complexo de luta não só pela democracia, mas por uma sociedade mais justa. A reflexão que eu quero fazer é que nós não teremos em muitos locais espaços definidos, claros, como foram de tortura, como é o nosso caso de Curitiba, já descaracterizados, mas nós podemos usar os marcos, trabalhar os marcos e criar novos espaços onde a própria memória seja recuperada. Nós trabalhamos exposição de banners, recuperamos material, botamos na rua, nós temos lá uma característica. Temos uma rua, em Curitiba, que é o Calçadão, por onde passa cerca de 150 a 200 mil pessoas por dia. E nós ocupamos esses espaços. E vamos lá dialogar com a população, discutir. Então, a memória tem que ser vista
num processo mais amplo, não como sítio apenas, mas também como sites, como portais, a memória virtual, disponibilizar isso para a população. Acho que é isso. Boa tarde, sou Marcelo Santa Cruz, um desaparecido político da Santa Cruz. E eu acho que a questão da justiça de transição, o mais importante é justamente a memória e a verdade. E aqui em Pernambuco, nós somos talvez o primeiro estado que fez um monumento contra a tortura que fica aí na Rua da Aurora, para as pessoas que estão de fora, que é uma pessoa colocada no pau de arara, um monumento tem um símbolo muito grande, muito forte contra as torturas, e estamos distribuindo, inclusive, um abaixo-assinado em nome do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, no sentido de aprovar aqui nesse encontro, nesse Congresso, uma solicitação ao governo do Estado, no sentido de que o prédio que funcionou por muito tempo, a Secretaria de Segurança Pública, o DOPS, desde a década de 45, da ditadura Vargas, e permaneceu até 87, quando foi extinto o DOPS pelo então governador Miguel Arraes. E hoje a reivindicação é que aquele prédio, que é um prédio bonito que fica na Rua da Aurora, na mesma rua que tem o movimento da Folha de Camais, e tem agora uma obra que foi feita, inaugurada ontem, que seja destinado ao memorial da democracia e da resistência. E lá no DOPS, alguns companheiros foram mortos lá, como a Vígia de Carvalho, a Natália Alves, foi arquitetado lá o assassinato do Padre Henrique, inclusive, à época, foi iniciado como acusado o secretário de Segurança Pública, o procurador Bartolomeu Nisso, e outros policiais civis, todos da Secretaria de Segurança Pública, de Golpe, e também o atentado ao estudante Campinho, que ficou paraplégico no tempo depois dele morrer. Então, esse prédio tem essa história, né? E é importante que agora esse prédio seja um espaço da democracia, e nós já temos um projeto que já foi discutido, que se encontra na mão da Secretaria de Direitos Humanos, e é um memorial da democracia dentro da concepção de não só rememorar os fatos, mas ter também um ponto que possa promover outros encontros, nos outros locais, e que esteja dentro de uma concepção moderna de comunicação, como um espaço para vídeo, que esteja interligado através de rede na internet com outros memoriais do Brasil, porque nós não vamos fazer memorial em todos os estados, mas talvez em alguns, e é importante que eles estejam interligados em rede um com outro, porque se torna uma questão universal. E uma outra questão importante, que é uma iniciativa, inclusive com o Engenho Galileia, onde surgiu as ligas camponesas em Vitória Santo Antônio. Então tem algumas pessoas com ele aqui de Galileia, está aqui o filho, Anacleto Filho Francisco Julião, e por iniciativa própria, com muitas dificuldades, temos tentado lá em Galileia ter um centro de memória das ligas camponesas, e isso tem sido iniciativa de pessoas com muitas dificuldades, com recursos próprios e muito pouco, da família de Julião e de alguns amigos. Então, seria importante, nesse encontro, a gente tentar também ver alguma linha de financiamento para essas iniciativas. E não pode ficar só a gente conseguir isso do governo do Estado. Mas é muito mais uma luta da sociedade civil, que tem que ter apoio
de recursos para que possa viabilizar esses centros e que esteja sob orientação, sob a coordenação da sociedade civil, que é a parte interessada e que é possível de manter essa luta, além dos governos que são transitórios. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou do Comitê de Liberdade e Justiça do Oeste do Paraná e o que eu tenho que colocar é uma informação e, ao mesmo tempo, um questionamento, um pedido de informação e segundo a experiência de vocês. Na região onde eu vivo, houve uma chacina, morreram 6 companheiros. E esses 6 companheiros morreram dentro de uma reserva de proteção ambiental. Então, nós queremos fazer com que as comunidades do entorno dessa reserva florestal, que é o Parque Nacional do Iguaçu, conheçam o que aconteceu naquela região e visitem o local da chacina. Então, nós estamos fazendo e tentando fazer, que não fizemos ainda nenhuma, a primeira está marcada agora para o dia 20, que é hoje, audiências públicas com a participação das comunidades do entorno do local da reserva florestal. E também queremos abrir um caminho, uma trilha ecológica, em cima de um antigo caminho, que já havia antigamente e hoje está fechado. Ou seja, queremos abrir um caminho, uma trilha ecológica, para que as pessoas possam chegar até o local da chacina. Ali seria o sítio de memória. Não haveria nenhuma construção, nenhum tipo de impacto ambiental, simplesmente uma trilha ecológica que serviria também para a educação ambiental. Temos um impedimento, que é o Instituto Chico Mendes, o antigo Instituto IBAMA, né, aqui do Brasil, e temos também uma sentença da Justiça Federal, que não se pode abrir caminhos dentro do Parque Nacional. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse desafio, queremos fazer o sítio de memória dentro da reserva florestal, também temos um impedimento da Justiça Federal. Eu quero saber se vocês conhecem alguma experiência nesse sentido e como foi feito o tipo de consciência sem causar impacto ambiental. É isso aí que foi prático e obrigado. Oi. Meu nome é Lira, eu sou do Grupo Popular da Juventude, que é um dos grupos que no último período tem realizado escrachos contra os torturadores da ditadura militar. Vocês sabem o que é isso, né? Os escrachos? Vocês estão ouvindo? Bom, mas é isso. E aí, eu acho que esse projeto dos espaços de memória e tal, ele é muito interessante, mas eu sinto uma dificuldade que existe, que é da gente criar uma política de memória que seja de massas, que não seja simplesmente para as pessoas que têm acesso a determinado lugar ou conseguem chegar até lá. Porque é necessário disputar a narrativa, a história, a forma como se conta a história do nosso país. Né? Disputar ela como um todo. E hoje, quem constrói a história e quem diz qual é a história do Brasil, mais do que ninguém, é a grande imprensa, a grande mídia. Né? E a mídia no Brasil, ela tanto exerceu um papel fundamental no apoio à ditadura, né? A gente sabe das inúmeras histórias, tanto de chamar o golpe de revolução, quanto, sei lá, a Folha de São Paulo financiava diretamente, e os carros da Folha de São Paulo eram usados para levar as pessoas para tortura, etc. Quanto mesmo nessa construção da narrativa, as novelas elas selecionam, né, quem é o povo brasileiro. Negro só aparece carregando bandeja e sendo empregada doméstica. Enfim, a gente sabe como a mídia é importante. Como a mídia é importante nesse sentido. E a gente também sabe que a grande imprensa brasileira é controlada por 11 famílias. Né?
quase 90% dos meios de comunicação de massa são controlados por 11 famílias no Brasil, que são, obviamente, as famílias mais ricas do Brasil, então não tem nenhum interesse em contar as histórias das lutas populares do nosso povo, não tem nenhum interesse em contar o que de fato aconteceu, não só no período da ditadura, mas o que acontece hoje ainda nas favelas, o que aconteceu na época da escravidão, né? É tudo falseado por essas narrativas que são construídas. E aí eu acho que o grande desafio nosso é pensar como é que a gente consegue construir políticas de memória de massas, que não sejam políticas pontuais, mas que a gente consiga, de fato, disputar como é construída a história do Brasil. E aí, eu acho que os próprios escrachos, que a gente é um dos grupos que realiza, mas tem vários outros grupos que fazem escrachos, eu acho que é uma forma, né, acho que a gente conseguiu, inclusive, no processo dos escrachos, furar um cerco midiático que existia ao redor dessa pauta, colocar isso na conjuntura, colocar isso na pauta. Me parece que a institucionalidade tem falhado nesse sentido de reescrever a história do Brasil. Então, a Comissão Nacional da Verdade poderia ter tido um papel muito mais importante se tivesse feito grandes audiências públicas, se tivesse pautado a imprensa, dado declarações sobre os temas. Até agora, que já está acabando a Comissão Nacional da Verdade, ela não mostrou muito efeito nesse sentido. E eu também fico pensando nessa necessidade da gente conseguir construir alternativas à grande mídia. Então, de um lado, é claro, uma reforma mais profunda, né? Precisamos urgentemente de uma reforma na comunicação do Brasil, precisamos acabar com o monopólio da grande imprensa, isso é uma luta mais profunda e tal, mas também como é que a gente consegue construir ferramentas de massa, que aí não se restringe à internet, porque por mais que a internet todos possam acessar, a gente sabe que o que as pessoas acessam ou não é também determinado pela grande imprensa, né? Então, que a gente consiga construir essas ferramentas de massa para conseguir reescrever a história do nosso país. A gente, no Levante, tem contribuído com uma iniciativa que tem sido muito interessante, que é o Jornal Brasil de Fato. A gente está com edições em capitais, em São Paulo, em BH e no Rio de Janeiro, que a gente faz distribuição gratuita, semanal do jornal no metrô, que é um jornal que justamente busca pautar isso. Assim. Mas eu acho que essa é uma das primeiras experiências que a gente tem no período recente do Brasil, dessa tentativa de disputa de massas. Em São Paulo a gente distribui 100 mil jornais toda semana, pautando um jeito nosso, um jeito popular de escrever histórias. Mas eu queria saber se vocês conhecem outras experiências dessas, de tentar reescrever a história nessa perspectiva mais de massas, e não somente dos locais, que eu acho que é uma experiência muito legal, é muito bonito, é muito interessante, mas também com essa perspectiva mais de massas. Vou falar daqui mesmo. Meu nome é Rita Saí, eu sou conselheira da Congresso. Hoje de manhã nós tivemos um debate aqui que foi muito importante. E eu acho que ele trouxe algumas ideias que a gente precisa pensar. Né? Nosso país é um país de muitos conflitos. A sociedade brasileira vive hoje um momento muito difícil, onde as reais questões elas não são reveladas. As aparências, as questões se constituem e são aproveitadas pela que a jovem dessa Então, aqui existe uma mídia que dá o tom do que acontece. Tem mais, existe uma mídia que desloca a segurança, a política de segurança, para a própria. Existe uma lei de segurança no nosso país que regeu o golpe de civil militar e continua regendo a política de segurança. Então, todos os meios de comunicação criam na sociedade uma tensão e uma forma de revelar os problemas, de demonstrar os problemas, uma forma tal que continua acontecendo, o que esteve acontecendo durante 50 anos, né, 25 anos atrás. O medo.
As pessoas têm medo. As pessoas têm a televisão, veem o que está acontecendo e transferem a sua segurança. É lamentável. Então, eu não vou continuar escrevendo os nossos conflitos, porque não é essa questão aqui. Essa questão aqui nos colocou no hoje. Nos colocou muito claramente e nos mostrou que a sociedade não é só brasileira, mas há um controle muito grande da sociedade, no mundo. E esse controle é determinado também por governos e lugar que assume, a partir dos seus interesses, situações de camuflar, de inverter o que foi conquistado. Nós temos muitas situações que nós tínhamos, que hoje, ao nos olharmos para elas, nos surpreendemos, porque são absolutamente contrárias ao que a gente queria. Então, tudo isso nos deixa muito confusos. Então, nós vamos para um lado, nós vamos para outro, e as coisas não se resolvem. Há uma dispersão. Os jornais alternativos também não conseguem dar um tom e dê unidade ao que está sendo feito. Então, eu acho que essa dispersão tem que ser pensada. E a gente tem que ter uma ideia clara de como fazer para que, de fato, a gente recupere os valores que a ditadura tentou nos impor e que continuam impondo. Quais são os valores que regem hoje a nossa sociedade? Como essa sociedade, como eles faltam, continuam faltando esses valores? Por exemplo, através da tortura. A sociedade legitima a tortura. Porque a sociedade brasileira não entende. Ela acha que apoiando a tortura, apoiando até os próprios torturadores, que muitos apoiam, acharam que eles tiveram paz, a paz conquista. Isso faz com que essa sociedade e a tortura seja legitimada. Então, eu entendo que tem que as causas. Uma das causas é a continuidade da tortura. Uma das causas que nos deixa, que nos mantém nessa permanência de violência, é a legitimidade da tortura proporcional. Então, eu penso que, talvez, se a gente se deter, tiver uma ideia clara das causas que nós temos que tentar hoje, como alguma coisa que desate alguns outros de nós. Problemas que estão dados, conflitos que não se resolvem, que só se resolvem, de assassinato, de desaparecimento, a gente teria, até seria possível encontrar uma unidade que nos fizesse com que os sítios de memória que lá existem sim, identificados. A gente pega São Paulo, tem uma quantidade enorme, onde eles estão. Ninguém sabe. O que acontece lá? Nada. A não ser no Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência é um sítio de resistência. É um sítio de memória. Há uma política, há uma programação que é feita. A visita de estudantes, a formação de professores. Lá é um exemplo do que é um sítio de memória. Concreto, real. Que causa uma realidade, causa efeitos dos manifestos. Paulo, que é uma cidade cheia de conflitos. Mas entre os conflitos todos, alguns conseguem a ser pensados a partir do memorial. Então, eu penso que a gente tem que ter uma ideia clara de quais as causas, de quais os valores e de como a gente eleger o que é principal, fazer comunidade de ação e como conversa no sítio de memória. I think there are two more questions, her and him, and then we just gonna have to wrap up for today, because I believe there is an activity right afterwards. Boa tarde, meu nome é Roberta, eu sou advogada popular e sou professora da Universidade Federal do Rio Grande,
o extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, na FURG. E a minha pergunta não volta mais para a questão dos sítios mesmo, e para tentar aproveitar a experiência de vocês, né, da própria coalizão, que vocês devem ter passado e vivenciado por diversas fases, até mesmo na questão do reconhecimento desses sítios. Que para mim ficou um pouco confuso, tanto pelas perguntas quanto na hora da própria exposição mesmo. As sugestões, sim, na forma de como se dá essa construção dos sítios, mas parece que no Brasil, no meu entendimento, a gente está numa fase anterior dessas construções. Né? A gente fala da apropriação do sítio na questão de construção de memorial em BH, na questão de São Paulo, mas a gente vai olhar a própria Casa de Petrópolis no Rio, a própria questão que a gente tem em Porto Alegre do Golpe, a gente está numa disputa de reconhecimento desses lugares como centros clandestinos de detenção. E esse é o trabalho que a nossa Comissão Nacional da Verdade não vai fazer. Se reconhecer, vai reconhecer menos de 20% dos centros clandestinos de detenção em toda a extensão do território nacional. E sem esse reconhecimento, digamos assim, oficial do Estado brasileiro, como que existiram esses centros clandestinos de detenção, que existem nesses lugares, que são lugares invisíveis, na maioria das nossas cidades, principalmente nas capitais, sem esse reconhecimento oficial, fica difícil, inclusive, para a própria criação de uma rede de cultura, que essa rede consiga pautar e consiga pressionar o poder público para que realize políticas públicas de memória que deem sentido para esses sítios. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar também como se fazer esse reconhecimento oficial. E aí eu vejo que vocês, com uma coalizão, um grande número de países, uma grande experiência, podem contribuir nessa construção, inclusive contribuir no sentido de uma certa pressão com relação aos nossos organismos estatais, especificamente, quando me refiro aqui à Comissão Nacional da Verdade, se não faça esse reconhecimento, porque agora não vai dar tempo de um trabalho já no iniciado desde o início da comissão, que pelo menos tenha uma recomendação de que o Estado brasileiro não dê por findada essa questão. Né? Eu falo especificamente de uma situação de Rio Grande, onde havia um centro que era um centro de desaparecimento, e esse centro clandestino era uma prisão. Todas as pessoas que passaram por lá desapareceram, e não só brasileiros, como uruguaios e argentinos. E isso não vai ficar registrado, e lá o poder local não vai reconhecer como um sítio. Entendeu o que eu estou querendo dizer da situação de que não seja determinado por um certo poder político, uma eficiência desse poder político, mas sim que seja realmente uma política pública estipulada por decreto, que seja estipulada por uma lei federal, que nessa política pública, havendo reconhecimento oficial do Estado brasileiro, se torne aí sim possível a gente disputar esses locais. Né? O primeiro questionamento é esse, para ver como vocês podem contribuir nesse sentido a partir das experiências que vocês já têm. O segundo questionamento, que também me pareceu um pouco confuso, que eu acho que amanhã a minha proposta de uma interatividade, ou de um workshop, de uma oficina, que talvez possa esclarecer essa questão, é a ideia mesmo assim de o sítio, a carga ética que o sítio traz, e da questão de responsabilidade para a memória coletiva, de outros processos de memorialização, né, que vocês referiram, mas que me parece que nós, enquanto construção de uma futura rede, também como vocês sugeriram, isso é uma coisa que precisa ficar esclarecido, ou que precisa ao menos a gente chegar num consenso. Né? O que é um sítio, e qual a função desse sítio, o que é um memorial e como se relaciona com esses sítios, e o que são outros processos de memorialização, como nomes de ruas, monumentos, e tudo isso, e como que a gente consegue fazer essa articulação dentro da realidade que nós temos de reconhecimento desses lugares e de disputa dessa memória. A questão de ontem, essa foi a semana do final, a gente combinou que esse workshop seria até às 17 horas. A gente teve várias questões, né, várias colocações, e eu vou pedir à mesa que tente sintetizar um pouco do que foi discutido aqui, para a gente retomar amanhã as oficinas.
Eu acho que esse formato ele é importante para nos dar as discussões que a gente vai fazer de maneira mais sistematizada amanhã. Então, eu queria tomar com a avaliação de vocês e encerrar as perguntas neste momento para a mesa tentar agrupar e dar esse fechamento para as discussões de hoje. Às 17 horas, a gente tem vans aí fora esperando a gente para poder fazer pergunta. Eu acho que esse também é um momento interessante a gente aprender um pouco a cultura daqui. Então é isso, eu passo para a mesa. Okay, I don't know if I'm necessarily going to summarize what we've discussed because I think it's been a lot. I just want to say a few things. First of all, thank you so much for sharing your reflections and your concerns. Your challenges are not just challenges that happen in Brazil. These are challenges that are happening throughout the world and to all sides of conscience. It doesn't really matter what their state is. It doesn't really matter if they are at the beginning or they've been working as a side of conscience for 10, 15 years. A side of conscience is a living institution, so we are constantly faced with new challenges. So what you're sharing and your challenges today are heard by institutions and sites of memories in other parts of the world. I've heard in general this idea that in Brazil we are in a pre-development, we are in the initial stages, we are still not sites. One thing that I think we, both Ereshni and I, hope that gets clear out of this workshop is that you don't need to be a site to be a site of conscience. The process before, from the very beginning, when you are starting to discuss about memory and memorialization, you're already being a site of conscience if you are implementing a process that is inclusive, if you have in mind a memorialization process that aims to not just the commemoration, but also to link it to issues today, to discuss what are the legacies of that past. So all activities, a few activities that I've heard over there that are being implemented. It was actually a gentleman at the end that he was saying passing leaflets, being on the streets. That's memory. That's part of the process. And as part of that process, I think it was Vera who was talking about Chile and how those three sites look very different. Those three sites are part of the international coalition. They look very different because they have very different processes. So it depends on your own process, the questions that you ask. Someone here was asking, I think it was here that you were asking, do we need to reflect on our mistakes, on our responsibilities? So depending on the questions that are being discussed as you're trying to develop your site, depending on those questions, who you're involving in the process, what is your vision of the site, your site is going to look different, it's going to have its own particularities. The other thing that I wanted to say is membership to the coalition is open, so you can join the coalition and start being part of this network. Also, this is just the beginning of our collaboration, a really hands-on work in Brazil. The Amnesty Commission and I, we planted the seeds in 2010, and the reason why we're here today is to really have a face-to-face conversation and really begin to strengthen this relationship. So today is definitely not the last day. Tomorrow is definitely not the last day. This is hopefully an evolving partnership that hopes to support each of your initiatives. Outside there are materials, Ereshni and I, we have our contact information, we're happy to share with you. And then just, I'm going to ask, today we didn't have a chance to split in small groups, but I think a lot of important concepts were discussed. So to make sure that we don't lose the energy of the group and that we don't lose the tone and what we have achieved so far, if I can ask you all some homework for tomorrow.
I'm going to ask you to reflect between today and tomorrow on a few questions so that when we come together and we split in small groups, we can start to generate ideas. Can we do that? Okay. So the first question is, what principles should guide a process of memorialization in Brazil? I repeat, what principles should guide a process of memorialization in Brazil? What forms should memorialization take in Brazil? Again, what forms should memorialization take in Brazil? To whom are we speaking? What's our target audience with our memorialization? Para quién? That is one of the questions that several people have raised. And the last one, which it will make more sense tomorrow after we hear from Daddy and Petal. What are the commonalities between those case studies and other countries in relation to Brazil? So what brings the Brazilian case close to other similar cases around the world? Good? What are the commonalities that Brazil has with other countries around the world? So I think we're done for this afternoon. Thank you very much for a very active participation, and we'll be back tomorrow after lunch. Thanks. A gente tem ainda, mas tem um coffee break, então eu tenho que pedir para vocês passarem muito rapidamente no coffee break e já descerem para as ruas. Obrigada.